Цепная реакция. Новое дело. Но это вроде уже предпоследнее. Короче, как-то быстро мы это дело все проходим. Хотя, может быть, мне кажется, что это быстро. Ну, вроде так. Может быть, оно большое. Кто его знает. Игра, в принципе, не оказалась уж очень сложной, но действительно сложнее, чем предыдущая. Хотя и то, сейчас я это сказал. Вот и вдруг это дело где-нибудь меня застопорит. Надеюсь, что нет. Holmes, you simply have to face up to it. You need to have a serious discussion with Kate about her origins. I can't. No more excuses. She will learn soon enough that Alice is leaving. This other hidden secret. She will not forgive you. She does not need to know why. No? So she will blame you for Alice's departure. Is that what you want? No, I certainly... It's as Kate said, I always do the wrong thing where she's concerned. Now look here. I'll take care of your case once we're back at Baker Street. Cabby, why have we stopped? The road to the square is blocked, sir. Why? There's been a bad road accident. Oh, splendid. Нифига себе. We'd better hurry. There may be injured who need help. Что за революционный переворот? His pupils are constricted, but they are moving. He is still alive. I must act quickly to save him. А. Промохал. Thank goodness. This man will live. Фух. Don't just stand there. Do something. Ох ты, черт. Нет видимых ран, он не ранен. Большой вес. Доска можно использовать как рычаг. Please help me. My leg. I'm certain that Watson is far more capable of handling this situation. Так. Вот черт. Please help me. My leg. My name is Dr. Watson. Let me examine. I need help. Somebody! It hurts. There's some extreme bruising. Один погиб. Bones appear to be broken. I think that an improvised bandage will do for now. One moment, and I'll fetch what I need. Now, let me apply the bandage. Somebody!
Thank you, Doctor. Легкое кровотечение, незначительная рана, ноги зажаты. Так, спасибо за помощь. Это еще полбеды. В кэбе человек, он умирает. Быстрее же он сдохнет там. Но, слава богу, с ним ничего не случилось. Тут один уже погиб. There are no wounds or injuries. I'd better call for Watson. Oh, shoulder. I'm a Блин. doctor. Will you allow me to look at your shoulder? У этого плечо. Аккуратно поворачивайте пострадавшую руку, чтобы найти наименее болезненное положение. Вот. Thank you for your help. Don't worry, I'm okay. Так, ладно. I see no visible injuries. Perhaps I could use ammonia. Да не. Oh, my head. Все. Один погиб, к сожалению. Holmes, it appears the police have arrested someone. Perhaps it is the person responsible for this disaster. Попробуем узнать. Из-за ужасной дорожной аварии Холмс оказывается в ловушке, и это им играет ему на руку. Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and cost me leg. You were standing over there at the time. Oh, aye. Yeah, that's right. So it would not have been possible for him to bring the scaffolding down, Constable. Perhaps it was poorly constructed. Oh, right. Yes, of course. And what made it fall? Perhaps it was you, waving around that rotten stick of yours. You'll wind up getting a taste of it if you carry on like this. One moment, Constable.
The scaffolding here has been entirely dislodged. It is unlikely that this disaster could have been the fault of this gentleman. Allow me to inspect the area, and if you could possibly be of use, close off the surrounding section. Do not grant anyone access, nor allow them to leave. Is that quite clear? Absolutely, Mr. Holmes. Как они его This accident is a bit слушаются. unusual. I need to concentrate on the details. I must include all the participants in the accident sequence. Как они его слушаются скорее. What do you make of this accident, Holmes? Любой частный детектив вот сейчас подойти и скажи какой-нибудь такому обычному патрулю, сразу же получит в A лоб. common fate, an uncommon location. This cab hit the scaffold and caused it to fall. This cab was set on fire by the explosion at the lamp shop. A dead driver, another victim of the explosion. This horse was blinded by the flag, causing it to bolt into the window. The overturned lamps may well have caused the fire explosion. Celebratory bunting. Так, ладно. Might I ask you some questions regarding the accident? No, you can't. Go away. This Что за floating петух? car would be capable of traveling at great speed. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quickly. There was an explosion and my horse startled and threw me back against those wardrobes. Those wardrobes felt like dominoes. Так. Good day to you, sir. Would you mind answering some questions? I'm investigating this accident. Are you the driver of this cart? Yeah, I was transporting vegetables from my farm to the London market. What can you tell me about the accident? I don't know. There was a collision, I felt the ground, I come over all dizzy. What did you collide with? That contraption up in front of me. He stopped all of a sudden and I tried to avoid him, but I wasn't quick enough. Do you have any idea what might have caused this cab to stop so sharply? No idea. Спасибо. An old sprung cart, which has seen better days. Тут электричество. The old gas lamps in this square have been upgraded to electricity. I won't be able to release it with my bare hands. Порядок. This technical cab was involved in this tragic accident. Might I ask you some questions regarding the accident? Please, not now. I'm in shock. Ладно. My poor leg. Mr. Holmes? Дю. Так, ну это люди, которым всем интересно узнать, что произошло здесь. В принципе, да. Такое. Might I ask you some questions regarding the accident? It all happened so quick. Так, ну понятно все с тобой. Celebratory bunting. И что? Холмс, если бы все было по делу, то другое дело. This is an absolute disaster. Тебе еще повезло, что ты не участвовал в этой аварии вместе с нами. Хм.
pumpkins fell here after the sprung cart collided. Это тоже не особо интересно. Ну-ка, что на карте? Восстановите порядок событий. По-моему, рановато, да? Нет, тут все. Там еще где-то человек погиб. Благодаря тому, что я просто не заметил, что потолок вот-вот обрушится. И еще один. This carriage was struck by the scaffold when it fell. This mechanism played a part in the accident, I'm sure of it. Нет. Подожди. Балка упала. Подъемный механизм сработал. Подъемный. No, it wasn't like that. That's it. Угу. Вот оно. The axe was catapulted by the scaffold and it landed here. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. Все. I believe I've enough information about this accident. Now let's recreate the sequence of events. Прошлое. А фиг его знает. Ну-ка. I must include all the participants in the accident sequence. I must include all the participants in the accident sequence. Must include all the participants in the accident sequence. Ну, я знаю, а... Чё, не то, что ли? Так, ладно. Первое. Или нет? Первое. Второе. Так. No, it wasn't like that. Нет.
С той штуковиной впереди. Он внезапно остановился, я попытался свернуть, но не успел. Вот и все. That's it. The technical cab's sudden halt caused this disaster, but the lamppost fell down afterwards. So why did the cab stop? Mr. Holmes? My poor leg. I've not seen a traffic accident like this before. Так, кэп около фонаря. Вот этот вот. Татуировка в виде собаки. Tattoo. I suspect it's from a gang. Ладонь. This man was killed by Электрический ожог. electricity, as shown by the distinct mark on his hand. Грязные ботинки, вонючая грязь. Пистолет! This man was armed with a revolver. Webley, I suspect. У этого тоже есть татуировка. Баско. Yes, I know him. Ah, He's a Rasco. small-time local criminal. Some kind of solvent. A piece of fabric drenched in solvent. A pneumatic hammer. Что-то я не догоняю. Some kind of... A piece of fabric drenched in solvent. Растворитель растворителем, но пока у меня тут еще не There's a все. metal strapping. There's a metal strapping. Подожди. This cab was painted recently. There is some text underneath the paint here. Could be important. I'll need to find a way to remove this fresh paint. Но сейчас... Так. Underground Electric Railways Company of London. Окей. Underground Electric Railways Company of London. Так, постой-ка. This crank has been turned. Открыли, пустили воду, пошло электричество. И все. Так. Здесь я не закончил. Mud. Oof, smells bad. Вода. Что-то в луже. Это люк. А, нет, это провод. There is some electrical wiring here beneath the manhole. Так.
Двойная отмычка может заменить одиночных. Ё-моё! There's no space for this lockpick. There's no space. There's no. Ясно, тут только на одно. Нет. Фух. I've not seen such a device before. Какая-то электрическая подстанция 19 века. The electrical charge which affected the technical cab came from here. Значит, дело не в фонаре. Дым над водой. Женщинам теперь позволено курить на публике, так определил суд. Сегодня судья Кокс постановил, не является более преступлением женское курение в общественных местах, по крайней мере в Лондоне. Затем он освободил от ответственности Мэри Тоусон, Эдну Кастер и Эльзу Уоткин, 3 леди, которые были арестованы за курение на Трафальгарской площади. An open bottle of cheap wine. A single glass containing traces of alcohol. Чё, все? На дому пусто? Да нет. I can see the technical cab very well from here. Может быть, им нужен был какой-то конкретный кэп? Holmes, I was looking for you. I have an idea about the accident. Never mind. This one is murder. What? What? You? You're the murderer, You're eh? off your head. Are you sure, Holmes? Oh yes. A murder and an accident, because the killer, by electrocuting the cab, created this chaos. And so this multiple crash is now our great chance. Our great chance? Of what, The Holmes? culprit could not have planned for this to happen, don't you see? And it is possible that he is still here due to the prompt arrival of the police. Now I see 5 men who could be our murderer. Let us take a look at the map. Карта. Выберите 5 подозреваемых людей. Очень близко, идеальное место, обычный местный рабочий. My poor leg. Тот местный, тип, это не местный, а странный мужик. Вот он. Может быть случайным, далеко от квартиры, злится, нервничает, не пострадал во время инцидента. Как Холмс быстро думает, черт возьми. Близко к квартире, не мог умышленно... Водитель повозки пострадал во время инцидента. Давай еще Ватсона просканем. Ватсон не мог. А где еще? Ну, тут куча народу была, мы спасли. Не пострадал, далеко от квартиры, мог умышленно врезаться водитель кэба. Не, это наш. Он был здесь, когда мы ехали.
Никого. What do you make of this accident, Holmes? Mr. Holmes? А, вон еще один. Очень близко к квартире, не пострадал. Может быть, случайным прохожим. Этот человек водитель, он находился на месте аварии. Одна из тыкв разрушила подмостки. Этот человек водитель, очевидно, что он участник аварии. У него не было возможности включить электрический прибор. Этот человек водитель. Этот человек находится в конце площади. Он пытался сбежать. Возможно, не хотел встречаться с полицией. У него было время. Вот это я думаю. Он жертва. Этот человек стоит под окном. Вот черт, а попробуй разберись. It wasn't like that. Не так. I don't think so. I should pay more attention to details. I don't think so. I should pay more attention to details. Так, подожди. Не-не-не-не-не. Тогда не надо. Это не подозреваемый. И это не подозреваемый. Но может быть... That's it. Да, так вот. Поделиться выводом с констеблем. Constable, I suspect 3 people here. Take them to Scotland Yard for questioning. As long as I don't leave empty-handed, all's good and well. I know that look, Holmes. Have you found something new? That's right. In order to trap the cab, the killer must have known the precise route it would take. Or even, that could suggest the cab must have set out not far from here, in this very street, perhaps. Remarkable. Holmes, I'm terribly sorry, but I must go to the hospital now to help tend to the wounded. I understand, Watson. But don't forget our earlier discussion. About Kate. Так, подозреваемых забрали. Сначала в Скотланд-Ярд.